Hello guys, welcome back to my channel and I hope you are well. So guys, आज the vlog, as you can see the title, that we went to Melbourne street eat foods. They ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ. It was so much fun. Actually बहुत देर थोड़ा time हो चुका, so I was about to upload this vlog, but due to some reasons, due to some things, I was not. But now finally I have uploaded, so please watch it, and if you like, please hit the like button and comment below, and please subscribe to my channel if you didn't subscribe yet. So please watch the vlog till end and enjoy, and I hope you will love it. Woo! So guys, finally we here the Melbourne Eatz street. They Goreya da Mela kehndे आ te let's see how it goes. So we are inside and the view looks really beautiful. बहुत कुछ है देखने को. Very excited for everything. ते let's see कितना जाता है मेला गोरियां दा. रेडियां लगियां. Actually the actual name is the Melbourne Street Eats. ते जिदा अपने मेला काइंड ऑफ मेला ही हो गया. जिदा अपने मेला लगता होंदा, झूले लगते हैं ऐ झूले कहते हैं ना, राइड्स. एंड सो वी गो देयर. ते दुकानां लगियां होंदियां ना, अपने एक रेड़ियां लगियां होंदियां, दुकानां लगियां होंदियां. तो सेम लाइक यार पर गोरियां दा अपना देसियां दा निगा है. ते आई एम रियली मिसिंग ऑल दोज डेज ऑफ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿੱਧੇ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ. ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਦ ਵੀ ਆਰ ਦੇਅਰ. ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ. ਸੋ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ, ਐਂਡ ਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ, ਓਹ ਮਿਨੀਅਨਸ 2. ਆਈ ਲਵ ਇਟ ਮੈਨ. Minions is my favorite movie, one of the favorite movies. Wow. Okay, see what we got. There are lots of games to play. Golf. Oh, football. So me and my brother had decided to play a golf. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਹੋਊਗੀ. There are 3 tracks, total 10 ਟਰੈਕ ਨੇ, different tracks. ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰ. Let's see. There are 3 tracks ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰ. Let's see. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ. Just missed. Now this is very much closer. Yeah. Woo. After 100 tries. So my brother has tried a lot of time, and it's now my turn. Let's see how much turns I'll take to finish it. So my brother has tried 100 times, and he got only one chance, and he win in only one. So it's my turn. And he left. Oh, bana de video meri. Now he's refusing to make my video. Bro, aja yaar. आजा
So he's going to make my video and let's see how many times I'll. Yup. So you guys see, I'll try in first time. Actually the thing is, मेरा भरा गुस्से हो गया. He's saying कि मैं 100 बारी नहीं, मैं दूसरी बारी complete कर लिया थी. But no, he's refusing to make my video. Chal bro. Because the people want Punjabi in the English mix. ठीक है, कई अपने पंजाबी followers भी हैं. And so मेरा भरा है, he's my brother and he's going to make my video. Bro, he tried second time and he put it in the hole. See other people are, yaar bro hole loki hoy jande yaar, chal bana diye yaar please. Yes, he's coming now. Second time and I won. So मैं second वारी ची पा देता. So now we are going to the shifting to the second one, which is this. So let's see how my brother will make this. Bro, this is not hockey, man. This is golf. I'll try it. Now he's saying second try. कुछ नहीं delete होना, कुछ नहीं delete होना. ये सब इधर ही जाएगा. Oh, he missed it. What is this, man? It comes out after going in. My bro has very bad luck. See these people. Under try. Nah, man, I did it in the third one. You have failed. Out of the league, man. Nah, very nah. You play the hunter? Here. Nah, man. So the thing is कि मैं ना I lost in the second round. So now we are moving on to the third round, which is, I'll show you which is that one. So this is the new round. Oh, we have to cross these three. And there's my brother. Oh. Bro, see, this is cheating. This is totally cheating, man, and even he didn't get it. You don't know how to play the golf, man. See the golf player. You don't know how to play the golf. Now see from where he's going. ये कहाँ से जा रहा है? Oh, see. I did it in 3 tries, man. You do it in 3. See, So- man, I did it in 3 tries. Now it's your turn. I challenge you to do within 3 tries. I'll do in first try. You see, wait Now, and if you watch. don't do it first tries, means you're a flop golf No, player. you know. no, I'm All not a good. golf player. Challenge accepted. Cool. Let's see who won. He's trying a different way to measure it, just lying on the ground. Oh. First. No, man, you have to do it from there only. He don't know how to play the golf. Honestly, he don't know. Grass is not level. You know the level of grass is. Bro, you have to do it from there only, where the ball stops. Oh, so he hasn't done in 3 tries. He's gone. Now from here. So actually the thing is कि एक round मैं जीता, एक round brother, दूसरा round tie. So we decided to
sit in the type because ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ and my brother is getting serious ਤੇ ਹੁਣ now I'll show you the view. No. I'll show you. That's bungee jumping and lots of shops. So the bungee jumping is going on behind me. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ we are very getting scared from everything ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ 5 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਮੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ATM ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ATM ਲੱਗਾ ਵਾ ਸੀ ਸੋ ਦੇ ਵੋਂਟ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਕੈਸ਼ ਆ ਦੇ ਲੋ ਮੰਗਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਟਸ ਹੇਅਰ ਆ ਦੇਖੋ see this I'll show you from the other see that ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਈਟਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਾਈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਲਵਡ ਇਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਕੂਲ ਦੇਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀਊ ਨਾਲ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਕੂਲ ਆਈ ਲਵਡ ਇਟ ਮੈਨ ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਵਡ ਇਟ ਆਈ'll show you I love that concept ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ the old fashion ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ everything they used is old and that's a really good thing ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ and that is for the movie I think for movies all day every day and I'll show you that's a really cool concept. Whoop. So it's about to start and मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ see movie ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ and there will people sit or bean bags are there ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ so they can watch that snack and coffee popcorns enjoy the movie is going to start soon हमारा plan तो है movie देखने का full on लेकिन we are not sure actually we need to go somewhere as well so my brother is calling me because he is looking for some food and hamesha he always want to eat so yeah so there are lots of shops for the food 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 and that is my brother what is me so it's time to eat something we देखते हैं क्या खाना है then we'll ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਟਰੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਚ ਦੱਸਦਾ started one skirt and that's Korean
Let me see the guys. So let's see how the ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। He is my brother. He is pure vegetarian. And you are unpure vegetarian. He is unpure vegetarian. I'm not unpure. I'm pure non-vegetarian. That doesn't mean कि है ना जड़ा non-veg खा लंदा वो unpure है। So yeah, let's see how. So what I got is this. I'll show. That's chicken skewer. Let's see how does it taste. My brother his mouth is watering. Bit sweet. मिठा मिठा या मिठा काफी ठीक है। सो माई ब्रदर मेरा ब्रदर चिकन नहीं खाता तो हुण वो अपने लिए नाचोस लैन गया। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹਟਣਾ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ if you are a non-vegetarian but the other people are not non-vegetarian ਜੋ vegetarian ਆ that is the best ever feeling because ਉਹ ਤਾਂ you don't have to share any food। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੀ ਡੋਂਟ ਈਟ ਨੋਨ ਵੈਜ and I eat non-veg and I also eat vegetarian। So ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ। Now my brother is having some food. I'm waiting for him. Let's see what he get। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ what my ਮੇਰਾ brother ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਆ ਗਈ ਟਰਨ। he is getting his turn. He got his turn. So let's see what he got. So enjoy कर रहे हैं पूरा ਤੇ let's see what's gonna happen in that। So we are enjoying the festival ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। I think every person ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ that is ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। First we eat then everything else। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਖਵਾ ਦੋ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ nothing food is first preference in front of everything। So my brother haven't got food yet। किथे गया यार भुख बहुत लगी आ। I was like कि man seriously I was like that I don't want to मैं कुछ नहीं खाना but उन्हें नहीं पता that I'm going to interfere in his food। Oh my god। So finally my brother got the food and it's looked amazing and yummy। He's coming and there he comes। Yay! What do you got? Nachos। That's nachos. So food lamba, that's nachos। My brother is started eating। मैंने भी जाना पड़ा। I really want to eat। They see the place we find to sit is this। It's not easy to see the place। I'll show you another way। How's it? Amazing? Let me see। So he's saying it's amazing। Let me see how it tastes। Avocado पाना ਵਿੱਚ?
फिक्के फिक्के जानी है अभी तो कल चिप्स ले आ करारे नहीं ने पर इतना लेके देख बड़ा स्पाइसी है बहुत स्पाइसी है टू मच बहुत ज़्यादा गर्म है enjoying his food I'm as well see where we sit first we eat then everything else that's motto this man really follow this thing That's true. He need food every time so I'm done with my food and my brother is still eating ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ so we are about to leave now actually ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ he need to go somewhere ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ we really enjoyed ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ we'll see how we go and how it goes ਤੇ I hope you like this vlog and I hope you have a lot of entertain and ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ people who are not from Melbourne so it was so much fun it was a great day and so please subscribe to my channel because मैं इदां दे vlogs upload करता रहूँगा और भी Australian चीज़ां बारे Melbourne खास करके and lot of other things so please subscribe to my channel bye bye take care meet you